Hello students, in this class we are going to solve 7th class mathematics 7th chapter data handling exercise 7.2. First problem, long jumps by 7 students of a team are 98 centimeters, 125 centimeters, 140, 155, 174, 140 and 155 centimeters. Find the mode of the data. Let us solve this problem. మోడ్ అంటే ఎక్కువ సార్లు ఇచ్చిన డేటాలో ఎక్కువ సార్లు వచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్ని మనం మోడ్ అని అంటాము. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we write the given data in an ascending order. "98, 125, 140, 140 2 times వచ్చింది. నెక్స్ట్ 155, 155 and last one is 174. 1 2 3 4 5 6 7 7 స్టూడెంట్స్ డేటా ఇక్కడ మనకు ఉంది. If we observe 140 is occurred 2 times and 155 also occurred 2 times. ఇక్కడ ఎక్కువ సార్లు వచ్చినవి అంటే 140, 155 రెండు కూడా 2 times వచ్చినాయి. సో ఈ డేటాలో మోడ్ 2 సార్లు ఉంది. 140, 155 రెండు కూడా మోడ్ అవుతుంది. సో హియర్ 140 and 155 both occurred more and equal times. ఇలాగా ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన డేటాలు రెండు ఉన్నట్లయితే, సమానంగా వచ్చినట్లయితే దాన్ని బైమోడల్ డేటా అంటారు. సో therefore the mode of this data is both 140 and 155. This is our answer. Next problem, ages of players in a cricket team are 25, 26, 25, 27, 28, 30, 31, 27, 33, 27 and 29. Find the mean and mode of the data. Let us solve this problem. Students, we know that mean is equal to the division of sum of observations by number of observations, and mode is the highest number of times occurred data. That means which data is occurred more number of times is called mode. ముందుగా మనం ఇచ్చిన డేటాను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాము. గివెన్ డేటా in ascending order. Twenty-five occurred 2 times, and then 26 1 time, and then 27 3 times, and then 28, next 29 and 30, 31, 33. ముందు మనం మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము. మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ divided by number of observations. That is equal to, ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోండి. 3 plus 1 4, 4 plus 9 13, 13 plus 8 21, 28, 28 7 35, 35 7 42, 48, 53, 58. Next 5 plus 2
7, 7 plus 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 30 will become 308 divided by how many number of data is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 11 numbers are there. So that is equal to 11 2 is 22. And remainder is 8, 88. 11 8 is 88. So mean is 28. Next we will find the mode. మోడ్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే డేటా ఎక్కువ సార్లు వచ్చిందో దాన్ని మోడ్ అంటారు. ద ఫ్రీక్వెంట్లీ అకర్డ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ ద మోడ్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 27 అకర్డ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇక్కడ 27 అనేది ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది. సో మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ బిట్, ఫైండ్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ టు బి యాడెడ్ టు ద అబౌవ్ టీమ్ so that mode of the data changes and what must be their ages. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మనకు ముందుగా ఇచ్చిన డేటాలో మోడ్ని మార్చడానికి ఇంకా అతి తక్కువగా ఎంతమంది ప్లేయర్స్ని కలిపితే మోడ్లో మార్పు వస్తుంది అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనకు మోడ్ 27 ఇయర్స్ వచ్చింది కాబట్టి 27 ఇయర్స్ అనేది మోడ్ మారాలంటే 27 కంటే ఎక్కువ సార్లు ఇంకొక నెంబర్ రిపీట్ కావాలి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 27 తర్వాత ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిన నెంబర్ 25. 25 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో 27 3 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి 25లు 3 కంటే ఎక్కువ రావాలి, అంటే 4 రావాలి. అంటే ఇంకా 2 25లు వచ్చినట్లయితే అప్పుడు మోడ్ అనేది 25గా మారుతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు చేంజ్ ద మోడ్, we have to add 2 more number of players of age 25. If we add 2 players of age 25 years each, then the mode will be changed to 25. This is our answer. Next problem, find the mode of the following data. Let us solve this problem. మనం ఇచ్చిన డేటాకు మోడ్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఇందులో ఎక్కువ సార్లు ఏదైతే రిపీట్ అయిందో అదే మోడ్. The number which repeated more number of times is the mode. So let us write this data in ascending order. Given data in ascending order. So if we observe 12, it occurred 4 number of times. 12, 12, 12 and 12, and after 12 24 is there. 24 occurred 4 number of times. 24, 24, 24, 24, and after 24 25 is there. 25 is occurred 5 number of times. 25, 25, 25, 1, 2, 3, 5 number of times. And next 36 is there. 36 occurred 4 number of times. And next 38 is there. 38 occurred 3 number of times. And then
46 is there. 46 occurred 3 number of times, and at last 72 is there. 72 occurred 2 number of times. So if we observe, 25 occurred more number of times. So here 25 occurred more number of times. Therefore, mode of this data is 25. This is our answer. Next problem. Decide whether mean or mode is a better representative value in the following situations. ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్లో మీన్ అవసరమా, మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అవసరమా మనం చెప్పాలి. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్, ఏ షాప్ కీపర్ హూ సెల్స్ టూత్పేస్ట్ ట్యూబ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ wants to decide which size is to be ordered more. ఒక షాప్ కీపరు రకరకాల సైజుల టూత్పేస్ట్లు అమ్ముతున్నాడంట. అప్పుడు ఏ సైజు టూత్పేస్ట్ ఎక్కువ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి అని అతను ఆలోచిస్తున్నాడు. సో అతనికి మీన్ కావాలా, మోడ్ కావాలా? సో ఇక్కడ మనకు మోడ్ అనేది అవసరం. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏ సైజు టూత్పేస్ట్లు అమ్ముడుపోతున్నాయో ఆ సైజు టూత్పేస్ట్లే ఎక్కువ అతడు ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. ఆన్సర్, హియర్ మోడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. Because most selling size toothpaste should be ordered more. ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయే సైజు టూత్పేస్ట్ను ఎక్కువగా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ బిట్, అన్ ఇన్విజిలేటర్ వాంట్స్ టు బ్రింగ్ సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ అడిషనల్ పేపర్స్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్. ఒక ఇన్విజిలేటర్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి ఎన్ని అడిషనల్ పేపర్స్ తీసుకెళ్ళాలి? ఇక్కడ మనకి మీన్ అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏ స్టూడెంట్ ఎన్ని అడిషనల్ పేపర్స్ తీసుకుంటారో ముందుగా మనం గెస్ చేయలేము. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ డేటాని బట్టి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో యావరేజ్గా ఎన్ని అడిషనల్ షీట్స్ ఒక స్టూడెంట్ తీసుకున్నాడో దాన్ని బట్టి మనం అడిషనల్ పేపర్స్ తీసుకెళ్ళాలి. సో మనం ఆన్సర్ ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ మీన్ అనేది అవసరం అవుతుంది. మీన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హియర్. Because the average number of additional papers used in the previous exams should be calculated. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో యావరేజ్గా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఎన్ని పేపర్స్ యూజ్ చేశాడో దాన్ని బట్టి మనం ఈ ఎగ్జామ్కి అడిషనల్ పేపర్స్ తీసుకెళ్ళాలి.
Third bit, preparation of the number of laddus for a marriage. ఒక మ్యారేజ్లో ఎన్ని లడ్డూస్ తయారు చేయాలి. సో మ్యారేజ్కి ఎంతమంది గెస్ట్ వస్తారో మనం ముందుగా గెస్ట్ చేయలేము. ఇక్కడ కూడా మనకు మీన్ అనేది అవసరం అవుతుంది. మీన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హియర్. అంటే మీన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము? We should calculate the average number of guests attended in the previous functions. గతంలో ఫంక్షన్స్ చేసినప్పుడు ఎంతమంది గెస్ట్ వచ్చారు అనే దాన్ని బట్టి గెస్ట్ చేసుకొని యావరేజ్గా మనం లడ్డూస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. We have to calculate average number of guests attended in the previous functions. And then we will prepare the laddus. Next bit, for finding the favorite cricketer in a class. ఒక క్లాస్లో పిల్లలకు ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసుకోవాలి. దీనికి మనకు మోడ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. హియర్ మోడ్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్. సో బికాస్ ద క్రికెటర్ who has been chosen by the most number of students in the class is the favorite for whole class. This is our answer.